Well, that was the mascot for the Games, getting himself around in this wonderful city that combines the medieval and the modern. That was Karbeyaz, a snowman. It's a combination of the word kar for snow in Turkish and beyaz for white. We will be seeing a lot of him over the next few days. Erzurum'dan Stadyumundan sesleniyoruz sizlere. Tam 34 ülkeden 649 sporcu 9 dalda kıyasıya bir mücadeleye girecek ve genç sporcular burada kozlarını paylaşacaklar. Well, one of the first things we are expecting is the national anthem and the raising of the national flag of the host nation, Turkey. And shortly after that, the athletes will begin their parade. A wonderful moment for these teenagers, and you do have to be a teenager to take part in this event. It's for competitors between the ages of 14 and 18. And who knows, it could be a platform to Olympic glory. Many athletes that have come through the European Youth Olympic Festival have gone on to medal at Winter and indeed Summer Olympics. Every competitor here will be dreaming one day that will be their fate as well. Beautiful city, wonderful part of the world. Terrific facilities as well, as we've already seen. And what promises to be a perfect venue for this year's European Youth Olympic Winter Festival. It's the 13th edition of something that began in Italy back in 1993. 2 years ago, it went to two countries for the first time. Austria and Liechtenstein shared it. In 2 years' time, it will go to Bosnia-Herzegovina. And then in 2021, it will go back to Finland. They hosted it originally in 2001, so it'll be the second time it's gone to Finland. Well, this is Turkey's chance to shine. Well, and those are the principles underlying this event as well. Unity, friendship, respect, all that's good about sport and how sport unites people and brings the best out of them. 9 different sports will be taking place here over the next week or so. All Winter Olympic sports being held in some very impressive state-of-the-art facilities, the likes of this Kazim Karabekir Stadium here, the Erzurum Hockey Arena, the Milli Piyango Curling Arena, and the Kiremitliktepe Ski Jump. That's always one of the highlights of any Winter Olympic Games, of course, isn't it, the ski jump? And it's the same at the European Youth Olympic Festival too, one of the highlights. Well, any moment now we will be expecting the raising of the flag of Turkey and, of course, the national anthem. That will herald the entrance of the athletes, running slightly behind schedule here. These things do happen. A great sense of anticipation. They've been planning and preparing for this for a long time. And the local organising committee very proud, very pleased, very excited. Yeah, there's a look at some of the sports and some of the venues. And I think we're now ready to get proceedings underway. İyi akşamlar Türkiye. Good evening, Europe.
Welcome to the 13th European Youth Olympic Winter Festival opening ceremony, hosted by Erzurum, the unique city of Turkey and Anatolia and the cradle of civilizations. Medeniyetler Beşiği Türkiye ve Anadolu'nun eşsiz kış şehri Erzurum'un ev sahipliğini yaptığı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali açılış törenine hoş geldiniz. Average temperatures this time of year in Erzurum, -2.5, and at this time of the evening it's a lot chillier than that. That's why our MCs are wrapped up warmly. İstiklal Marşımız için lütfen ayağa kalkınız. For the national anthem, I invite TRT Erzurum Children's Choir to the stage. İstiklal Marşımızı okumak üzere TRT Yes, the children's choir being sahneye introduced. davet ediyoruz. Well, the plan is that they will sing the first two verses of the national anthem of Turkey. Thank you to Turkish Radio Television Erzurum Children's Choir. TRT Erzurum Çocuk Korosu'na çok teşekkür ediyoruz. Bayanlar baylar, şimdi sıra ülkelerin geçit töreninde. Ladies and gentlemen, now it's time for parade. Together with us, here in the Kazım Karabekir Stadium of Erzurum, are gathered 650 athletes from 34 participating countries. The moment expected by everyone has arrived. Please greet the youngest champions of Europe, the future Olympic champions. Erzurum'da bizimle birlikte Kazım Karabekir Stadyumunda 34 katılımcı ülkeden 650 sporcu toplandı ve herkesin beklediği an geldi. Lütfen Avrupa'nın genç şampiyonlarını, geleceğin olimpiyat şampiyonlarını selamlayınız. The first delegation of the parade is Greek delegation, the country where the Olympic Games started and the neighbor of Turkey. Greece, the flag carrier, Nikolaos Tsourekas, is the representative of the biathlon discipline. Well, the flag of Greece, of course, will be the first to be brought in, carried by this young biathlete here. What a wonderful, proud moment for him, carrying the flag of his country. 34 nations in all, around 650 young athletes. As you heard the MC say, future Olympic champions here. Of that there is no doubt. What a wonderful moment for these youngsters. And a very big day for the young biathlete. And now it will go into alphabetical order. And A is for Albania.
Ülkemizde çok eskiye dayalı tarihi bağları bulunan Arnavutluk'ta sıra. A small delegation from Albania. Matthew Kaço Alp disiplini temsilcisidir. Young Matthew here, leading his delegation. It's like just the two of them with a coach. Will they be taking away back any medals? Albania, the flag carrier, Harutyunyan is the representative of the Alpine skiing discipline. Sıradaki ülke Ermenistan. And another one of the smaller nations. The big delegations will be coming later on, Russia and Turkey amongst them, of course. But here are the Armenians. Will they be sending any representatives to the podium over the next few days? Again, just like Albania, no great history of medalling at this event, but wonderful experience for them, of course. And here is one of the real powers. Delegation. The flag carrier, Pavel Asgari, is the representative of the ice hockey discipline. Ve şimdi Beyaz Rusya delegasyonu geliyor. Beyaz Rusya bayrağını buz hokeyi sporcusu Pavel Asgari taşıyor. Yeah, Belarus certainly sending a very large contingent indeed, all with their flags, all in their uniforms, looking absolutely delighted just to be here. They'll be taking part in a wide range of sports, including ice hockey. Belarus have been drawn in Pool B along with Slovakia and Turkey. Some of their hockey players will be thinking, yes, there is a medal here for us, potentially. Well, such a wonderful experience for these youngsters, isn't it? One day, a much bigger stage awaits. But this, a really good experience, a dress rehearsal in many ways, for when some of them will step up. And here comes from the Balkans, which we know each other very closely. A true friend and sibling that we have very strong historical relationship. Please welcome Bosnia and Herzegovina. Bosnia-Herzegovina will now have their introduction. And of course, we're looking at the host nation 2 years from now. Wonderful, warm welcome for Bosnia-Herzegovina. And a very big crowd has gathered at the Kazim Karabekir Arena to welcome these young athletes. It's really good to see. Alpine skiing, biathlon, cross-country skiing, curling, figure skating, ice hockey, ski jumping, short track speed skating, snowboarding. Those are the events, those are the disciplines. The flag carrier Kamen Petro is the representative of the snowboard discipline. Sırada bir başka dost ve komşu ülke var. Bulgaristan. Led by one of their snowboarders, here come Bulgaria. Well, they'll be hoping to go for gold as well, the Bulgarians. They picked up 2 silvers 2 years ago, including young Albert Popov, who picked up a silver in the Alpine night race. Can the Bulgarians go for gold in 2017? You can just see it on these faces. Absolutely thrilled to be here. The coaches in the background, of course, and here comes a nation with a real Alpine tradition. Please welcome Croatia. Yes, the Croatians. Gabriela Skander is the representative of the cross-country discipline. Akdeniz'in en güzel ülkelerinden One of their cross-country skiers leading the way. Croatia just the 1 gold in 2015. Expectations will be high this time around. The competition will be stiff and intense. They're all smiling now, but all these teenagers are here for business. Meanwhile, the temperature continues to drop. Hats, scarves and gloves, the order of the day.
come the Cypriots, led by one of their alpine skiers. Again, one of the smaller representatives. Not expected to be among the medals, but there are always surprises at these multi-sports events, and the European Youth Olympic Festival no exception. Now here comes the Czech Republic. And this is a nation, another one of those nations that thinks, yes, it's going to be good for us. We're sending a big contingent, and they'll want to do much better than they did 2 years ago when they managed just a silver and a bronze. The silver in the ice hockey. The Czechs, all smiles. But again, it will be strictly business when the action gets underway. Very big group, one of the biggest. And of course, the Czechs, with so many ice hockey players, men and women, of course. Please greet the Danish delegation, the flag carrier. Ida Bronius is the representative of the alpine skiing discipline. Led by their alpine skier, here comes Denmark. Just so happy to be here. Well, that's maybe a bit chilly. Cover the ears. Can't blame him, can you? Here's Estonia, one of the Baltic states. A very strong delegation of Estonians, proudly waving their flags. Be worth keeping an eye on these young Estonians over the next few days. This is an evening these youngsters will never ever forget. For some, it will be the pinnacle of their sporting achievement. For others, it will be a springboard. For all, memories to last a lifetime. Now, here come Finland. Now the Finns have hosted this event. They've hosted Summer Games as well. They will be hosting another one of these European Youth Olympic Festivals as well. They picked up a gold in the individual ski jump 2 years ago. That was their only gold. They picked up a couple of silvers and a bronze in ice hockey. You always expect Finland to be amongst the medals when winter sports come around. Cross-country skiing, biathlon, of course. And here's another very impressive delegation coming in from France. The French will be competitive right across the range of sports. They certainly were in 2015. France picked up 4 golds, 2 silvers, 5 bronzes. Their ice hockey team didn't get the best of draws. They're in Pool A, along with Russia and Latvia. Be interested to see if they can come out of that pool. This is a very big contingent, isn't it? Some real prospects here.
And a lot of them know exactly where the cameras are as well. Next country is another neighbor of Turkey. Now please greet Georgia. The flag carrier, Dash Kurtanyuze, is the representative of the alpine skiing discipline. Here comes Georgia. Gürcistan'da sıra. Gürcistan bayrağını Alp disiplini milli sporcusu Dash Kurtanyuze Proudly waving their flags as well. And what a moment for this young man. Be interested to see if the Georgians can get themselves on the podium once or twice. Here comes Great Britain, the flag carrier. Neil Tracy is the representative of the short track discipline. Büyük Britanya. Here comes Great Britain. Bayraklarını Neil Tracy taşıyor. Sürat pateni temsilcisi. Some very, very excited and happy teenagers here, carrying the Union flag. Again, historically, not one of the great powerhouses. Lots of ice skating Olympic golds down the years, of course. Now there's some future Winter Olympians amongst this group here. Now the phones are out, and the memories are being created right here. Absolutely delighted to be here, every single one of them. Island of the fire and Probably ice almost a sense of is disbelief for some of them as well. Iceland is coming, the flag carrier. Katlabjörg After Great Britain, is the representative it's Iceland. of the alpine skiing discipline. Ateşin ve buzun adası İzlanda stada giriş yapıyor. İzlanda bayrağını Alp disiplini milli sporcusu Katlabjörg taşıyor. Well, the Icelanders are another one of the smaller nations, not expected to be amongst the medals. But who knows? They may have one or two future superstars among their ranks. Italy is This is coming. the week that we'll find out. Geliyor. Yeah. Here comes the small Italy delegation. Just the one silver in 2015. And a nation with a cross-country tradition, of course. But this young man here is literally flying the flag for his nation. Another friend and sibling from the Balkans, Kosovo, the flag carrier, Arbi Pupoci is the representative of the alpine skiing discipline. And alpine skier leading the way for Kosovo. Kardeş ülkede sıra. Kosova bayrağını Alp disiplini milli sporcusu Arbi Pupoci taşıyor. Very proudly flying the flag. This young man. The next nation is Lithuania. The flag carrier, Salvijus Ramanuska's, is the representative of the short track discipline. Sırada Litvanya Yeah, var. short track speed skating Bayrağını sürat is pateni one of the milli most sporcusu exciting events Salvijus Ramanuska's taşıyor. people enjoy at Winter Olympic festivals. And that's being looked forward to greatly here. This young man, one of the competitors, the Lithuanian flag bearer. I wonder if that's a proud father there. Almost certainly. He's got plenty to be proud of. So here come the Lithuanians. Here comes Luxembourg. The flag carrier, Peter Murphy, is the representative of the short track discipline. There's another short track speed skater carrying the flag of Luxembourg. Sürat pateni milli sporcusu Geographically, of course, one of the smaller nations of Europe. Not the smallest, far from that. But not a country that has produced a large number of international elite athletes. Do we have one or two amongst them here? Montenegro is coming.
the flag carrier, Eller Salihowicz, is the representative of the alpine skiing discipline. Ve Karadağ'da sıra. Montenegro, Bayrağı taşıyan atlet Eller another nation Salihowicz. Alp with disiplininin a skiing sporcusu. tradition. It's the alpine skier leading the way. They've gone for quality rather than quantity, the Montenegrins. And the temperature continues to drop. Country is Netherlands. The flag carrier, Melle van Wood, is the representative of the short track discipline. Now the Netherlands have really decided to take this year's European Youth Olympic Winter Festival very seriously indeed. This is an impressive looking group. And it'll be interesting to see what kind of impact they can make on the medal table this year. They've never hosted the first one of these, as I say, in Italy. Then it went to Andorra, Sweden in 1997, Slovakia in 99, Finland in 2001. It's never gone to Norway, not yet, but Norway are always amongst the medals. They will certainly expect to make an impact across the board this year. Cross-country skiing, speed skating, two of their strengths. 11 medals last year, 4 of them gold, 4 of them silver, 3 bronze. Again, they've gone for the elite competitors. But you are almost certainly looking at some medal prospects right in this group. Poland is coming. The flag carrier, Daria Kamara, is the representative of the curling discipline. Led by one of their curling experts. Here come Poland, the nation that hosted the European Youth Olympic Winter Festival in 2009. Just the 1 bronze in 2015, which they picked up in the ski jumping discipline. So here come the Poles. Plenty of them. Not too many nations left now. Republic of Moldova. Don't forget, the host nation The always flag comes out carrier, last. Nikolai Woodward is the That will be the biggest representative cheer. of the biathlon discipline. There's the Republic of Moldova next, with a biathlon specialist carrying their flag. Another one of those nations that hasn't sent too many prospects, but those that they have sent, Another flag from they Balkans. believe, Please will greet have a the future. Romanian delegation. Here come the Romanians, who were very quiet 2 years ago. But in 2013, they picked up a gold medal in the 500-meter speed skating discipline. Emil Imre, the winner of that 4 years ago. Is there another gold medalist amongst this group for Romania? Haven't seen too many athletes coming out without hat, scarves and gloves. Even if they're not wearing them, they're carrying them. But the big powerhouse of the European Youth Olympic Winter Festival is due up next. The Russian delegation. A snowboarder leading the way then for what is expected to be around 75 athletes and their coaches. Well, all you really need to know about the Russians is that they topped the medal table 2 years ago with 6 golds, 6 silvers, 4 bronzes. That's nothing new for Russia. Of 12 previous editions of the European Youth Olympic Winter Festival, they've topped the medal table 10 times.
And they will certainly expect to be a force once again. Amongst the golds last year, some of the real blue ribbon events as well, the ice hockey, women's figure skating. Quality, strength and depth from the Russians. And it'll be a surprise, quite frankly, if they don't top the medal table once more. The Germans pushed them very, very close 2 years ago. They're not here this year. But not only the athletes, but the support staff as well. We're expecting to see 6 more nations before the host nation. Next up will be the Serbians, we expect, when the Russians have brought their large, imposing and impressive contingent into the middle of the Kazim Karabekir Stadium. And still they come. And now Serbia. Jovan Dordevic is the representative of the short track discipline. Sırbistan bayrağı taşıyan isim Jovan Dordevic, sürat pateni temsilcisidir. Yep, here comes the Serbs then, as the countdown continues. Serbia as a nation yet to host the European Youth Olympic Winter Festival. This event that's organised by the European Olympic Committees and organised so well, really good opportunity to give youth its chance. One of many such events, of course. Very popular, very friendly games, but competitive as well. The flag carrier Martin Fasco-Rudas is the representative of the ice hockey discipline. Slovakia, led by one of their ice hockey players. They've been drawn in Group B. So Martin and his fellow hockey players will be in a group with Belarus, and the interesting one is Turkey. Turkey and ice hockey not synonymous, but the nation is emerging in ice hockey. We'll be very interested to see how they compete against Belarus and the Slovakians here. Slovakia, the host of this festival back in 1999. There are all the flags of the competing nations. Not many left to be put in their stands now. Just 5 more. 4 more then, of course, Turkey. This is a very big group of Slovakians, isn't it? Please welcome Slovenia. The flag carrier Negin Narolichnik is the representative of the alpine skiing discipline. Led by an alpine skier, here come Slovenia, the nation which hosted this festival in 2003. And 2 years ago, in the last event, they really dominated and looked good in ski jumping. They won a gold in the team event. They also picked up a silver as well. Very bright, very colourful. And another big group. 3 more to go. Then it will be Turkey. And then when all the athletes are in, we will have the official welcoming speeches and the official declaration, the entrance of the Olympic flag, the Olympic anthem, the raising of the flag. Of course, the oaths that are such a part of the tradition and the history of the Olympic movement. And then the festival flame as well. Just like the Slovakians, the Slovenians have brought a very strong and capable group.
From the other corner of Mediterranean Sea, Spain is coming. The flag carrier, Alba Piqué de Fabregas, is the representative of the cross-country discipline. Akdeniz'in diğer ucundan İspanya. So here's Spain, the nation that hosted this festival in 2007. Well, we are live not only on Olympic Channel, but you can catch this on our YouTube channel as well, and also on our Facebook page. Live on all three platforms. The flag carrier Nikolay Mayrov is the representative of the figure skating discipline. İsveç bayrağını artistik patinaj milli sporcusu. A very small Swedish group will do very well to replicate their success of 2015, when they had 1 gold and 1 silver. So no pressure on their figure skater carrying the flag then. Another neighbor from the corner of Black Sea, Ukraine, the flag carrier, Kristina Now, Dimitrenko. Sweden may have brought 1 athlete. The Ukrainians have come in strength and numbers as well. Bit of a surprise, I think, in many ways, that 2 years ago they only picked up the 1 medal. It was a good one, gold in the men's figure skating. The Ukrainians will certainly be expecting to be a little bit more productive in 2017 in Erzurum in eastern Turkey. This beautiful city that combines the ancient and the modern. 1,750 meters above sea level, and a very appropriate setting for this festival. Not only does it have excellent facilities, it's also a university town as well. The Atatürk University, one of the largest in Turkey, more than 40,000 students. And now you're going to hear the biggest cheer of the night. What a moment for their short track skier leading the way then. Here come the 69 competitors registered to compete for Turkey. And we see around the world, no matter what the sports, no matter what the discipline, whether it's multi-event, whether it's a single sport, when you have home advantage, that gives your competitors and your athletes a lift. And a huge cheer awaited these youngsters, all these teenagers. Turkey taking part in ice hockey as well. A wonderful moment. And these fans, there's so many proud family members as well, of course, wiping away 1 or 2 tears, no doubt. Expect these young Turkish athletes to come up with personal bests, lifetime achievements, and quite possibly a lot of medals as well. Home advantage for the host nation, Turkey. And they are the last athletes to make their way into the Kazim Karabekir Stadium. We are expecting speeches from the mayor, from the governor, from the Minister of Youth and Sports, the EOC president as well. But just sheer delight and pleasure and the exuberance of youth. Delighted to be here. Wonderful moment for them, isn't it? Just feel the sense of excitement. Değerli konuklar, sevgili spor severler, geçit törenimiz sona erdi. Bu unutulmaz ana şahitlik eden değerli konuklarımızdan 13. Well, there are all the flags on their respective stands. Büyük bir alkış alıyoruz. All 34 nations have assembled. All 650, should I say, athletes. There's our mascot.
Karbayaz, and ever present in the build-up to this festival, which has generated such interest and such excitement. And the official opening ceremony continues to proceed to its climax and its conclusion. Değerli misafirlerimiz, birazdan protokol konuşmalarına geçeceğiz. Ancak önemli telgraflar var. Devlet büyüklerimizden gelen telgraflar var. Müsaadenizle onları okumak istiyorum. Bu yıl 13.'sü düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Erzurum 2017 açılış seremonisinde aranızda bulunamadığım için üzgünüm. Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ülkemizin kış spor dallarında da her geçen yıl uluslararası alanda adını başarıyla söz ettirmesini son derece memnuniyet verici bulduğumu bilmenizi isterim. Bu alanda bir turizm cenneti olan Erzurum'da gerçekleşecek Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin tüm sporcularına başarılar diliyorum. Ev sahipliğini üstlendiğimiz bu önemli organizasyonun gerçekleşmesine emek veren herkesi canı gönülden tebrik ediyor. Sizleri, sevgili Erzurumluları, yerli yabancı tüm konukları sevgiyle selamlıyorum. Binali Yıldırım Başbakan. 13.'sü düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Erzurum 2017 açılış seremonisine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne katılacak tüm sporculara başarılar diler. Selam ve sevgilerimi iletirim. İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açılışımız için gönderdiği mesajı, Sayın Erdoğan'ın gönderdiği mesajı sizlerle paylaşmak isterim. 2017 Avrupa Olimpik Kış Festivali'nin başarılı geçmesini diliyorum. Yarışmalara katılacak olan tüm sporcularımızı kutluyor, her birine ayrı ayrı muvaffakiyetler temenni ediyorum. Bu oyunlar için ülkemizin kış sporları bakımından en uygun ve en donanımlı şehri olan Erzurum'un seçilmiş olması çok isabetli bir tercihtir. En büyük dileğim bu oyunların bölgemizde ve dünyada gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolü haline dönüşmesidir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle Erzurum halkının sporcularımıza ve diğer misafirlerimize geleneksel Türk misafirperverliğini en güzel şekilde yaşatacaklarına inanıyorum. Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese tebrik ediyor. Sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Dear guests, for the first speech we invite Mayor of Erzurum Metropolitan Municipality, Mr. Mehmet Sekmen. Değerli konuklarımız, Yes, this is şimdi the mayor, konuşmalarını yapmak üzere sözü Mr. Erzurum Mehmet Büyükşehir Sekmen. Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'e bırakıyoruz. So he will make the first speech. We also expect to hear from the Governor, from the Minister of Youth and Sports. Çok kıymetli bakanlarım, kıymetli milletvekillerim, kıymetli valim, Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı ve yöneticileri, Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı ve idarecileri, 2017 EOF Festivali'nin birçok yöneticisi, Spor Bakanlığımızın başta müsteşarı, genel müdürü ve çalışanları, EOF koordinasyonu ve komiteleri, kıymetli hemşerilerim, kıymetli sporcular, kıymetli basın mensupları, önce hepinizi hürmet, muhabbet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli devlet büyüklerim, değerli sporcular, sevgili hemşehrilerim, Avrupa'nın yıldızlarına başarılar diliyorum. Sözlerime burada başlarken
şehrimizde bu olimpiyatları gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Palandöken Dağı eteklerinde kurulu, tarihi ve kültürel yönden köklü bir geçmişe sahip olan kentimiz, günümüzde önemli bir turizm potansiyeli taşımaktadır. İnanç, doğa, kış ve yaz turizmi başta olmak üzere dünyanın görülmeye değer en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum, aynı zamanda bir cazibe merkezidir. Kadim geçmişi, kültür mirası ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi konumundadır. Olimpiyat şehri Erzurum'da sizlerle yeni bir başarı hikayesine daha tanık olacağız. Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde medeniyetlere beşiklik eden kıtalardan tarih ve kültürle yorulmuş topraklara varıncaya kadar sporun evrensel ruhunda yetişen Avrupalı yıldızların fair play ilkesinde elde edecekleri şampiyonlukların mutluluğunu kuşkusuz hep birlikte yaşayacağız. 2011 yılında ilimizde düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları başta olmak üzere uluslararası birçok sportif organizasyona ev sahipliği yapan şehrimizde EOF 2017'yi sizlerin desteğiyle başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Avrupa'nın kış turizm destinasyonları arasında saygın ve özel bir konuma sahip olan Rüya şehirde şampiyon olmak için mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Biliyorum ki spor barıştır, kardeşliktir, sevgidir, dostluktur. İnşallah bu yarışmaların, bu sevgi ortamının ülkeler arası dünya barışına da katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bizlere her türlü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e ve yine Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç Bey'e ve Sayın Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Recep Akdağ Bey'e ve yine Bakanımız Efkan Ala ve İdris Güllüce Bey'e, milletvekillerimize, Sayın Valimize, Avrupa Olimpiyat Komitesi'ne, EOF koordinatörlüğüne, şehrim adına teşekkür ediyorum ve tekrar uluslararası bu yarışa katılan tüm ülkelere, tüm sporculara hoş geldiniz diyor. Sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. We thank Mayor of Erzurum Metropolitan Municipality, Mr. Mehmet Sekmen, for the speech, and now we invite the Governor of Erzurum, Mr. Seyfettin Azizoğlu, for the speech. This is the Governor, Mr. Seyfettin Azizoğlu, who will now say a few words as well as part of the opening ceremony here in Erzurum, Turkey, for the 2017 European Youth Olympic Winter Festival. A proud moment for so many people who've worked so hard to make this a reality. Efendiler, sayın milletvekilleri, sayın Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği Başkan Vekili, 34 ülkeden katılan sporcularımız ve misafirlerimiz, basın mensupları ve değerli Erzurumlular. Büyük romancımız Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle kale mevkiinden izlediğiniz zaman memleketimizin bütününü çatısından izlemiş gibi olacağımız ülkemizin çatısı hükmündeki Anadolu'muzun giriş kapısı Erzurum'a hoş geldiniz. Bu güzel ve kadim şehir malumunuz olduğu üzere ülkemizin en yüksek rakımlı beldesi olmakla kalmayıp aynı zamanda sevgi, dostluk ve insanca paylaşım gibi büyük evrensel değerlerin de tarihin her döneminde yaşatıldığı ve yükseltildiği bir şehir olmuştur. Bu bakımdan Erzurum'un dostluğu, kardeşliği ve misafirperverliği bu topraklara yolu düşen Türk yazar ve seyyah Evliya Çelebi'den İtalyan gezgin Marco Polo'ya, Orta Çağ'ın en büyük seyyahı İbni Batuta'dan
Fleman kaşif von Rubruck'a ve seyyah Tavernier'e, İspanyol seyyah Calahivo'ya, Fransız seyyah Derol'e, Amerikan seyyah Bernabe'ye, Rus şair ve yazar Pushkin'e kadar pek çok kültür, sanat ve düşünce adamınca övülmüş ve anılarında yer almıştır. Ne mutlu bize ki bu güzel şehir yakın tarihinden itibaren Avrupa ve dünya çapında birçok büyük organizasyonu da ev sahipliği yapmıştır. 2011'de Üniversiteyat Kış Oyunları, 2012'de Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası gibi daha birçok ulusal ve uluslararası oyunlara ev sahipliği yaparak güçlüğünü ispat etmiş ve bu övgüleri hak ettiğini göstermiştir. Bugün bu büyük organizasyonlardan bir yenisinin Avrupa Gençler Olimpik Kış Oyunları'nın açılışını yapıyoruz. Bu festivale katılan 34 dost ülkenin sporcu ve heyetlerine teşekkür ederken gelemeyen diğer ülkelerin de aramızda bulunarak bu coşkuya ve mutluluğa ortak olmalarını arzu ederdim. Bu vesileyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Erzurum'a gelen tüm genç yarışmacılara ve tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyerek başarılar diliyor ve Erzurum'un gelecek kış olimpiyatlarına hazırlanmak üzere bu festivali de tamamlayarak diğer olimpiyatlar için tecrübelerine yeni bilgiler ekleyeceğini ifade eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Thank you, Mr. Governor. And now we invite the Minister of Health of Turkey, Mr. Recep Akta, for the speech. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Minister of Youth and Sports for Turkey, Mr. Afif Kajatay. Sayın Recep Akta bırakıyoruz. Değerli misafirler, biraz sonra, kısa bir süre sonra bizim konuşmalarımız bitince burada müthiş bir gösteri olacak. Hepimiz heyecanla o gösteriyi bekliyoruz. Avrupa'nın farklı noktalarından 700'e yakın genç sporcuyu buluşturan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin 13.'sünde siz değerli konuklarımızı ülkemizin zirvesi Erzurum'da ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyorum. Türkiye 1991 yılında Belçika Brüksel'deki yaz festivali ile başlayan bu uluslararası gençlik spor etkinliği serisinde ilk kez bir kış festivaline ev sahipliği yapıyor. Bildiğiniz üzere 2011 yılındaki yaz festivalini Erzurum'dan yaklaşık 270 kilometre uzaklıktaki Trabzon'da gerçekleştirmiştik. Ülkemiz her alanda olduğu gibi spor alanında da son dönemlerde çok önemli altyapı ve tesis kazanımlarına sahip olmuştur. Erzurum ise özellikle her türlü imkana sahip bir spor kenti konumundadır. Burada kış sporları için gerekli kış mevsiminin soğuk iklimi ve kar ile birlikte misafirperver Erzurum halkının sıcaklığını bulunduğunuz süre içerisinde size yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini gerçekleştireceğiz. Değerli misafirler, ben sizlerin bu aktivitenizi hekimlik ve siyasetçi adı altında iki farklı kimliğimle önemsiyorum. Öncelikle sporun insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşam, başta obezite olmak üzere birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Küresel sağlığı tehdit eden bu problemlerin önlenebilmesi için insanların erken yaşlarda sağlıklı beslenme ve hareketli bir hayat alışkanlığı kazanması gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra dünyada giderek artan savaşlar ve buna bağlı güvenlik sorunları dikkate alındığında sporla iç içe bir hayat süren gençliğin toplumlarımız için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Sağlıklı kişilerin önümüzdeki dönemlerde birbirlerine daha çok saygı duyan, meseleleri konuşarak çözen, daha güzel bir dünya düzeni kuracaklarına olan inancım tamdır. 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde tüm sporcularımıza sağlıklı müsabakalar diliyorum. En iyi olanın, daha fazla çalışanın kazandığı, daha önemlisi mevcut dostlukların pekiştiği
ve yeni dostlukların geliştiği günler temenni ediyorum. Erzurumlu, ev sahibi bir bakan olarak hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sporla ve sağlıkla kalın. We thank Minister of Health of Turkey, Mr. Recep Aktar, for the speech. And now we invite the Minister of Youth and Sports of Turkey, Mr. Akif Çağatay Kılıç, for the speech. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanımız Sayın Recep Aktar Well, that was the konuşmalarından Minister of dolayı Health çok teşekkür we just ediyoruz. saw. We are now Şimdi with the Minister of Youth and konuşmasını yapmak Sports, üzere sözü Türkiye Akif Cumhuriyeti Gençlik ve Çağatay. Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a bırakıyoruz. Çok değerli Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı, çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, kıymetli konuklar ve geleceğimizin yıldızları, sevgili genç sporcular. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz sevgi ve medeniyetin beşiği Anadolu topraklarına, Erzurum'a hoş geldiniz. Dünyayı kirletmeye çalışan kötü niyetli kişiler varsa da dünyayı iyileştirmek, güzelleştirmek adına mücadele edenlerin sayısı da çok daha fazladır. Birileri insanlığın gözlerini karanlık bir tabloya doğru yönlendirmeye çalışırken diğer taraftan sanatla, edebiyatla, sporla insanoğlunun ortak kültürel mirasına can vermeye çalışanlar var. Şu an açılışını hep beraber Erzurum'da hemşehrilerimizle beraber yaptığımız, dostlukla ve coşkuyla gerçekleştirdiğimiz EOF organizasyonuna iştirak eden gençlerimize bakınca içimiz işte bu sebeple umutla dolmaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek burada hep beraber omuz omuza duran gençler bir gökkuşağı gibi gönlümüzü renklendirmektedir. Toplumun farklı kesimlerinden gençleri ortak bir paydada birleştiren, onlara aynı amaç uğruna mücadele etmeyi öğreten şey işte bu gibi sportif faaliyetlerdir. Ortak ümitler, ortak sevinçler, ortak heyecanlar arttıkça insanlar birbirini daha kolay anlayacak ve insanlığa pençesini geçirmeye çalışan terör odakları zayıflayacaktır. Burada başarının gerçek ölçütünü madalyalar veya kupalar değil, birbiriyle iletişim kurabilen gençlerimizin sayısı belirleyecektir. Bu organizasyon sona erdiğinde bütün misafirlerimiz ülkelerine galip olarak dönecekler. Çünkü buradan ayrılırken herkes yanında bu topraklara dair güzel hatıralar ve hakiki tebessümleri götürecektir. EOF adında da belirtildiği gibi dostluk ve fair play ruhuyla taçlanacak bir festivaldir. Bu organizasyonu takip ederken gözlerimiz tabelalardaki skorlardan ziyade yüzlerdeki umut ve tebessümde olacaktır. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Erzurum'dan barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali sporun getirdiği iyilik, hoşgörü ve samimiyetin ülkeler arasında kurduğu köprünün adıdır. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivalimizin gerçekleşme aşamasında en büyük emeğin ve desteğin sahiplerine, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan, ufuk açan politikalarıyla Türkiye'nin vizyonunu değiştiren, uluslararası camiada sesimizi ve sözümüzü yükselten Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli ev sahipliğiniz için siz Erzurumlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ev sahipliği konusunda bir marka haline geldiğini bilen spor camiasının uluslararası düzeyde yetkili isimleri destek güvenleriyle ülkemizin yanında olmuş ve o işte bugün huzur içinde Erzurum'da hayat bulmuştur. Ülkemizin imajını sarsmak adına spekülatif söylemlerle gündemi bulandırmaya çalışanlar burada huzur ve barış içinde gerçekleşen bu organizasyona bakıp umuyor ve diliyorum kötü niyetlerinden utanç duyacaklardır. Kazanan onlar değil, sporun iyileştiren ve güzelleştiren gücüne inanan tüm insanlık olmuştur. Festivale katılan geleceğin olimpiyat yıldızlarına başarı ve dostlukla geçecek müsabakalar diliyor. Bizi birbirimize yakınlaştıran,
yeni köprüler kurduğumuz nice organizasyonlarda buluşmak ümidiyle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. We thank Minister of Youth and Sports of Turkey, Mr. Akif Çağatay Kılıç, for the speech. And now we invite the acting president of the European Olympic Committees, Mr. Yanis Koçyiančić, for the speech. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a konuşmalarından of the European Olympic Committees, the organisers behind the European Youth Olympic Winter Festival. Sayın Yanis Koçyiančić'e bırakıyoruz. Ministers, Mayor, Governor, other dignitaries, ladies and gentlemen, citizens of Erzurum, and dear young athletes, the future of European winter sport. Allow me first to address you, young athletes. It is a unique opportunity for you to have the acquaintance with the first Olympic experience. You will find out that it is just one. You have to show your strengths, your excellence, or you forget about this opportunity. In the history, very many of the top athletes of the world in winter and in summer sports came through the channel of European Youth Olympic Festivals. The basic ideas of Olympism are friendship, respect and excellence. Friendship to the other people, respect to the adversaries, and excellence in sport achievement. Use your opportunity, show your excellence. The second thanks go to the people of Turkey, to the National Olympic Committee, to the government for such a quick response to our wish that you organize European Youth Olympic Festival. I'm quite sure that Erzurum will be a huge success. It will be the pride of European sport and the pride of Turkey. And at the end, I would like to thank people of Erzurum, especially the young volunteers. You made a great impression on all of us. Your basic approach to us is a smile, and let us remain like that up to the end of the festival. Good luck, Erzurum. Good luck, sport of Europe. Thank you, Mr. Yanis Koçyiančić, for the speech. And now we are giving to the floor to Minister of Youth and Sports of Turkey, Mr. Akif Çağatay Kılıç, and Acting President of the European Olympic Committees, Mr. Yanis Koçyiančić, for the opening declaration of the 13th European Youth Olympic Festival. Sayın Yanis Koçyiančić'e teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi de 13. Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali That's one of the great symbolic moments, the official declaration that the European Youth Olympic Winter Festival is officially open. Sayın Yanis Koçyiančić'i sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. And this ceremonial moment will be conducted by the Minister of Youth and Sport of Turkey, Akif Çağatay, and the EOC Acting President, Yanis Koçyiančić, who we've just heard from. And following the declaration, we can expect the entrance of the Olympic flag, always a very symbolic and a very emotional moment in the opening of any sports festival. Absolutely wonderful moment when the flag appears in the stadium and then is raised, of course. That will be happening momentarily. First, the declaration. The two dignitaries mounting the steps. Snowflakes falling in the background. That's a symbol of a dynamic new generation.
13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni açıyorum. The 30th European Olympic Youth Festival in Erzurum 2017 is open. There is the official declaration. The 2017 European Youth Olympic Winter Festival is now open. Here in this eastern city of Erzurum, Turkey, a university city, and the youthful athletes of the future about to embark on a week of friendly competition across 9 sports under the banner, of course, of the Olympic Games. The Olympic flag about to enter the arena. İlk defa olimpiyat bayrağını takdim ediyoruz. Bayrağı 4 genç milli sporcu tarafından taşınıyor. And here comes the Olympic flag, first created in 1914. It was first presented at the Summer Games in Antwerp in 1920, and that flag disappeared for 77 years. It was at the bottom of a suitcase from one of the American competitors who said, look what I've got 77 years later. And that original flag is now in the Olympic Museum in Lausanne. The first Winter Olympic flag was first unveiled in Oslo in 1952. A wonderful symbolic moment. And a very proud moment indeed for the 4 flag bearers. The arrival of the Olympic flag being presented in the stadium and, of course, around the world. For young Turkish athletes given the honor of raising the Olympic flag. There is something about the Olympic anthem and the raising of the Olympic flag that never fails to bring a lump to the throat. And next on our agenda, the reading of the oaths from athlete, referee and coach. Ladies and gentlemen, to take the Olympic oath on behalf of all athletes, please welcome Berkin Usta. Bayanlar ve baylar, bütün sporcular adına yemin etmek üzere alkışlarınızla milli kayakçımız Berkin. So here is the coach, the oath to be read on behalf of all the athletes, all 650 of them from 34 participating nations.
And you can be certain this young man has practiced this speech many, many times. The eyes of the world upon him. He will be followed by a representative of the refereeing community and then by one of the coaches. First, though, the young athlete. In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in this European Youth Olympic Festival, respecting and abiding by the rules which govern it, in the true spirit of sportsmanship and Olympism, for the glory of sport and the honor of our teams. Beautifully read by young Berkin Usta. And I invite Firdevs Çakar on the stage to take the Olympic oath on behalf of all judges. Tüm müsabaka hakemlerinin adına yemin etmek üzere Firdevs Çakır'ı sahneye davet ediyorum. Two more oaths to be read. In the name of all the judges and officials, I promise that we shall officiate in this European Youth Olympic Festival with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern it, in the true spirit of sportsmanship. Turkish coach Fatma Nurgül Oral will take the last Olympic oath on behalf of all other coaches. That was Firdevs Çakır reading on behalf of judges, officials and referees, and here is the oath to be read by all the coaches. Their representative coming to the microphone now. In the name of all the coaches and other members of the athletes entourage, I promise that we shall commit ourselves to ensuring that the spirit of sportsmanship and fair play is fully adhered to and upheld in accordance with the fundamental principles of Olympism. Beautifully read and learned as well. Here comes the great moment awaited for 2 years has arrived. The festival flame is entering to the stadium, is being carried by Turkish national athlete Ayşe Durlu. Ve işte 2 yıldır beklenen an geldi. Milli sporcumuz Ayşe Durlu tarafından taşınan festival meşalesi stada giriş yapıyor. Yes, the introduction now of the festival flame. And what a proud moment for Ayşe Durlu to bring the festival flame into the stadium. And now, as our opening ceremony for the European Youth Olympic Festival comes to a dramatic climax. One of the great symbolic moments in sport. The flame about to be lit. And there it is. The moment more than any other that symbolizes that we are about to enjoy a wonderful festival of sport. The fireworks are underway, the flame is alight, and Erzurum in eastern Turkey can anticipate 9 wonderful sports taking place over the next few days, competed by 650 athletes from 34 nations. An unforgettable sports festival's flame has just done. A week with full of excitement, and sport is ahead of us. Unutulmayacak bir spor festivalinin meşalesi artık yandı. Heyecan ve spor dolu bir hafta bizleri bekliyor. Dear young athletes, sports fans, fellow people of Erzurum, Turkey and Europe, we came to an end of the opening ceremony of 2017 EOF. We would like to thank you all for being a part of tonight with us. We wish you days full of hope and sports from Erzurum, the winter center of Anatolia, and Turkey, the cradle of civilizations. We hope that you will enjoy the hospitality of Erzurum and Turkey and live here with happy memories that you can never forget. Sevgili genç
sporcular, spor dostları, Erzurumlular, Türkiye ve Avrupa 2017 İOF açılış seremonisinin sonuna geldik. Bu gece bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Anadolu'nun kış merkezi Erzurum ve medeniyetler beşiği Türkiye size umut dolu, spor dolu günler diler. Dileriz Erzurum'un ve Türkiye'nin ev sahipliğinden memnun kalır ve buradan unutamayacağınız güzellikte anılarla ayrılırsınız. Dear guests, all the athletes from 34 countries invite you to come and support them during the festival week. Please join us and feel the festival energy. Thank you for coming and enjoy the show. Well, that is the conclusion then of the opening ceremony of the 2017 European Youth Olympic Winter Festival. The action, of course, gets underway tomorrow. From Monday through Friday, you can enjoy coverage of alpine skiing, biathlon, cross-country skiing, curling, figure skating, ice hockey, ski jumping, short track speed skating and snowboarding on the Olympic Channel. Erzurum in eastern Turkey is the venue for what promises to be a very special and exciting event indeed, and we're looking forward to it. From all of us on Olympic Channel, thank you for watching. Bye-bye for now.